നമസ്കാരം. ലൈവ് ടി വി കേരളയുടെ ലെജൻഡ്സ് എപ്പിസോഡിൽ ഇന്ന് എന്നോടൊപ്പം CA പ്രസാദ് ശിവരാമകൃഷ്ണനാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അദ്ദേഹം ഫൈനാൻസ് എക്സ്പേർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനാൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ മേഖലയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ്. ഈസ് എ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ്, ഈസ് ആൻ ഓതർ, ഈസ് ആൻ ഓൺട്രപ്രണർ ആൻഡ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് സോ മെനി കമ്പനീസ്, ഈസ് എ മെൻറ്റർ ഓഫ് സോ മെനി കമ്പനീസ്. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഇന്ന് ഞാനെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനൊരു മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടൻ്റാണ്. എൻ്റെ പേര് സന്തോഷ് എന്നാണ്, ഞാൻ അക്കാഡമിഷ്യനാണ്. സോ ഇന്ന് ഈ സെഷനിൽ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുമാണ്. കേരളത്തിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ പോലും മലയാളത്തിൽ അത്ര ഫ്ലുവൻ്റ് അല്ല. ഹി ബോൺ ആൻഡ് ബോട്ട് അപ്പ് ഇൻ മുംബൈ. ഹി വിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഹിംസെൽഫ്. മലയാളം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഐ കൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, ബട്ട് പറയാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. My native place is Palakkad, Kerala, but born and brought up in Bombay. Chartered accountant by profession, by education, but entrepreneur by career, by thought, and author. I also write books on financial reporting, and I mentor a few of very good, close companies that are very close to my heart, including a very reputed educational institution here, of which Santosh Kumar is the director, called Logic School of Management. So I also mentor that organization. I had the good fortune of studying finance at a time when there were lesser people in the field of commerce and finance. But again, the kind of opportunity that commerce and finance has now has demand for much larger people. So we will talk about all that as we go on with our discussion. We are into a discussion with each other, and both of us are entrepreneurs in that sense. So let me ask Santosh to share a few insights and we will talk. Sir, normally നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ we talk about professional courses. So I thought ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഡിസ്കഷൻ കുറച്ചുകൂടെ ജനറലായിട്ട് കൂടുതൽ യൂത്തിന് ബെനഫിഷ്യൽ ആവുന്ന രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ടുഡേ ആക്ച്വലി യൂത്ത് പോപ്പുലേഷൻ്റെ കേസിൽ വി ഹാവ് അറൗണ്ട് 140 crores പോപ്പുലേഷൻ. അതിൽ 66% അണ്ടർ ദ ഏജ് ഓഫ് 35. നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഏകദേശം 50% അണ്ടർ ദ ഏജ് ഓഫ് 25 ആണ്. സോ ഈ യൂത്ത് പോപ്പുലേഷന്, ഈ യങ്സ്റ്റേഴ്സിന് അവരുടെ നല്ല ഫ്യൂച്ചറിന് വേണ്ടി സാറിന് എന്തൊക്കെയാണ് പറയാനുള്ളത് അവരോട്? You are transporting me to become young again. I understand that globally the population all over the world is negative, and India is the only country which is showing positive population. That is one. Second, in that positive population, we are showing the largest number of youths, workable, intelligible age of people. Now, we carry great potential because today where we stand, there was a time many years ago where we were worried about population being our weakness. But today, the dynamics have changed that population has inadvertently become a strength. The youth population that we have today can become the largest workforce for the world, not only for the world, for our country as well. The largest force to work, and the innate intelligence that Indians possess keep them at the forefront of virtually every field that you will see globally, whether it is field of science, technology, data, information technology, finance, marketing, human resources. You are seeing an Indian everywhere. Who heads Google? An Indian heads Google. And Google is the largest collector of data in the world. So there is going to be a time who's the current British Prime Minister, an Indian. Yeah. And could you imagine 60 years ago for an Indian to ever rule the British land when it was the other way? So we are really making strides as a population, as a country, and
to my belief, we are only at the beginning of this revolution. The next half a century, 50 years, we saw industrial revolution. We are going to see the Indian revolution. The next 50 years is going to be the Indian revolution for the world. So that is where I think we are. That's a great news, sir, actually. Seem to understand. ഇവിടെ എനിക്ക് സാറ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ 100% അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എനിക്കൊരു കൺസേൺ കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ട്. സോ ഒരു റീസെൻറ്റ് സർവേ സെയ്സ് ഇന്ത്യൻ പോപ്പുലേഷൻ്റെ അഡൽട്ട് പോപ്പുലേഷൻ്റെ 27% മാത്രമാണ് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ലിറ്ററസിയെ പറ്റി അവയർനെസ് ഉള്ളത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ റിമൈനിങ് അവരെടുക്കുന്ന ഡിസിഷൻസ് ഇതൊക്കെ ആക്ച്വലി ഫൈനാൻഷ്യലി സ്റ്റേബിളായിട്ടുള്ളതല്ല. ആൻഡ് അഗെയിൻ ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് UK കേസിൽ ദിസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ലിറ്ററസി എമംഗ് ദി അഡൽട്ട് പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് 67%. US ഇറ്റ് ഈസ് 57%. ആക്ച്വലി ഈ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ വിച്ച് എവർ ഏരിയ യു ആർ വർക്കിംഗ്, ഒരു കോമേഴ്സ് പ്രൊഫഷണൽ ആവണമെന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമേഴ്സുകാരനാവണമെന്നില്ല, വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ സയൻസ്, എഞ്ചിനീയറിംഗ്, വേർ എവർ ഇറ്റ് ഈസ് ഓർ വിച്ച് എവർ ഏരിയ യു ആർ വർക്കിംഗ്, ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ലിറ്ററസി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലേ? സോ ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും? First, I agree with you 100% in this. We are really falling short of financial literacy in the country. A lot of the other countries, when you look at US and UK, developed economies, they don't, historically, they have not struggled for necessities as Indians have. Historically, we had to fight for our independence. Our parents and grandparents had to build a home, which itself was a big thing. We have struggled for survival in the past. These countries did not. So, they perhaps grew a little more financially aware much before we did. But this was our past. Present and future, financial literacy for non-financial people, for students in school level, for college-going students, not necessarily being only those who are studying commerce and finance, is an absolute must. Because if we are not going to have that, people are not going to create wealth in the economy. To create wealth, financial literacy is very, very important, which we need to start now getting into from the school level base of education. Our program in Logic School of Management, we have developed called Money Matters. Money Matters was one step in that direction. അല്ല, നമ്മൾ ആ പ്രോഗ്രാം ഡിസൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റീസൺ, നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റുഡൻസിൽ അറൗണ്ട് 60% അവർക്ക് ഈ ഫൈനാൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ മണി മാനേജ്മെൻറ്റ് അറിഞ്ഞുകൂടാ, റിസ്ക് ആൻഡ് റിവാർഡ്സിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞുകൂടാ. സോ ദേ ഡു നോട്ട് നോ വാട്ട് ഈസ് ഗുഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, വാട്ട് ഈസ് ബാഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടു മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ്, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത 50 വർഷം ഇന്ത്യക്കാരുടെ ആണെന്ന് സാറ് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പം ഏത് മേഖലയിലേക്കാണെങ്കിലും ഈ ഒരു ഫൈനാൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ ലിറ്ററസി ഉണ്ടാവേണ്ടതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലേ ഈ കാണിക്കുന്നത്? It is important, and Santosh, it is mandatory. Otherwise, it is like we are going to, we have the whole opportunity ahead of us, but we are going to walk blind if we don't have financial literacy. ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ഫിഗർ കൂടെ സാറുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഐ സോ ദ സെയിം ഈ പറയുന്ന സർവേയിൽ കണ്ടൊരു ഫിഗർ, ഇന്നും ഇന്ത്യയിൽ മോർ ദാൻ 40% അവർ ഇൻഫോർമൽ സോഴ്സസിൽ നിന്നാണ് ബോറോ ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദേ ആർ പേയിങ് ഹൈ ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ മാറേണ്ടതല്ലേ ആക്ച്വലി? Gandhi said India lives in its villages. So when we actually do travel to the deepmost parts of our country, even in cities we don't see financial literacy other than in finance professionals. Non-finance literacy is absent, which we have to bring in. Villages do much worse than that. So they don't understand banking, they don't understand those channels, they go to money lenders who are charging them exorbitant rates, land gets taken. But the positive side of this is, we are one of the first few countries, or I would say the largest growing country in the digital revolution. Okay. And even a farmer today is able to check the weather on his phone
before he decides whether he must water his farm or wait for the rains to fall. So there is definitely information percolating to the lowest levels that is happening. And the entire banking sector understands that they have to be able to reach microfinance. So microfinancing is happening. But you are right, it has to happen in a much, much larger way if we have to lead this Indian revolution. It has to happen. Financial literacy, if we choose to ignore that at this point of time in our country, the Indian revolution will not happen. Okay. If it has to happen from school level, the way a student is taught history, geography, English, mathematics, he also has to learn money. And that was the reason of the Money Matters program being wanting to be introduced at the school level. And why only that? We have to be able to educate doctors in finance. We have to be able to educate lawyers in finance. We have to be able to educate agriculturists in finance. Everybody needs to know the basics of money and wealth. So I think that's a revolution that has to happen parallelly with the Indian revolution. So one question here. സാധാരണ ഫൈനാൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മാൻ സബ്ജക്റ്റ്, ഒരു പുരുഷൻ്റെ കൺട്രോളിൽ വരേണ്ട കാര്യമാണ് നമ്മളൊരു പൊതുവെ ചിന്തിക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഹോം മേക്കേഴ്സിന് അവർക്ക് വലിയ റോളില്ലേ? കാരണം ഒരു വീടിൻ്റെ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫണ്ട് മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ആക്ച്വലി അവരാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പുരുഷനേക്കാൾ കൂടുതൽ സേവിങ്സ് ഉള്ളത് ആക്ച്വലി അവർക്കല്ലേ. സോ സപ്പോസ് സംബഡി ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് 10,000 rupees വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, അതിലൊരു പാർട്ട് അവർ മേ ബി അരിപ്പെട്ടിയിലായിരിക്കുക സേവ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർ ദ പില്ലോ, വട്ടവർ ഇറ്റ് ഈസ്. ആക്ച്വലി ഫിനാൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇന്ത്യൻ വിമനൂടെ കൊടുക്കേണ്ടതല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും കൊടുക്കണം. Santosh, the truth here is we are assuming also that women are the homemakers, but today women and men both are breadwinners and homemakers, like equal. At least that is how we should all team to be as a society. Even in a corporate, in finance function, making money is one thing and managing money is another. Like, Yeah. in a typical traditional household, the man will make the money, the woman will manage it. So obviously her management skills are excellent. We know that. Developing a program of finance literacy for homemakers, which is gender specific, man or woman, either maybe, is very important because you see a lot of innate financial intelligence Indians have. Indians understand why money is important, but they also understand that money is not everything for them. They know how they need to be on top of it. So there is innate financial intelligence. And I think whichever financial literacy program is being developed, covering women, covering homemakers, which can be man or woman, and homemakers are both these days, is critical. I mean, you are spot on in that assessment. That has to happen. No, once അവർക്ക് ആ ഒരു പ്രോപ്പർ അവയർനെസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഐ തിങ്ക് they will become better investors. Excellent. Yeah, they will invest in the market and we are senses so better. They really know. They know. They have a keen eye for the best investment. Definitely, no doubt. We have to tap that spirit. ഓക്കെ, സോ നമ്മുടെ ഡിസ്കഷൻ അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് തന്നെ വേറൊരു മേഖലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. ആക്ച്വലി നൗ വി ആർ എ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രി. വി വാണ്ട് ടു ബിക്കം എ ഡെവലപ്പ് കൺട്രി ബിക്കോസ് വി ഹാവ് ഓൾ റിസോഴ്സസ്, എക്സ്പെഷ്യലി ദ യൂത്ത് പോപ്പുലേഷൻ ഇസ് വിത്ത് ഇന്ത്യ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് എഡ്യൂക്കേഷന് വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ലേ? Very important. കാരണം നമ്മൾ എന്ത് എംപ്ലോയീസായിട്ട് എല്ലാവരും എംപ്ലോയീസായിട്ട് മാത്രം ഇരുന്നാൽ പോരല്ലോ. സോ നമ്മുടെ കൺട്രി ഡെവലപ്ഡ് ആവണമെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി I think entrepreneurship in business, there is a role. Definitely, I totally agree. First of all, we cannot expect whatever are the current businesses to absorb all the people there. There has to be new business, there has to be new growth, there has to be new ideas, and it is the entrepreneurs that bring those ideas. India actually has formidably been a country of entrepreneurs. Imagine many years ago, license Raj was there. Even at that point of time, Tata's built up their own empire. Right? Today, we have the maximum number of entrepreneurs in India. അവർ നമ്മുടെ കേസിൽ ഈ മാർവാഡീസ്, ഗുജറാത്തീസ് ഇവർ മാത്രമാണ് ഒരു ബിസിനസ് പീപ്പിൾ ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഐ തിങ്ക് ബിയോണ്ട് ദാറ്റ് ബിസിനസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് ഇൻട്രസ്റ്റ്
ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ? Yes, I think so. And I think education and entrepreneurship development is also very, very important. Okay. South Indians have conservatively or traditionally been more conservative when it comes to business. But if you look at the last couple of years, you are seeing a lot of entrepreneurs from across the country. It is no longer restricted to a certain community. We are seeing entrepreneurs even from the far east of the country who are doing exceptionally well. So somewhere in the Indian gene, owning an idea and running it is there. It brings something with the logic, sir. Talking about entrepreneurship, let us complete that conversation on entrepreneurship development. You are an entrepreneur. You are a very successful entrepreneur. You are in the service of education. You are changing lives every day. So many children are being educated. And we are so proud that you have just bagged an international award. Why don't we hear a little bit about that? ആക്ച്വലി എന്നെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് എൻ്റെ തോട്ട് ഞാനൊരു ടീച്ചർ മാത്രമാണ്. ഒരു ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവെനിലുണ്ടെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ബട്ട് അറ്റ് സം പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ഞാനൊരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം വിത്ത് ശ്രീ രവിശങ്കർജി DSN പ്രോഗ്രാം അത് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് മൈസെൽഫ് ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ മാനേജ്. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പിലേക്ക് വന്നത്. ആൻഡ് ദെറാഫ്റ്റർ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സംഭവിച്ചെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇൻ ലോജിക് സ്കൂൾ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ജസ്റ്റ് ക്ലാസ് റൂം കോച്ചിങ്ങിന് അപ്പുറത്തേക്ക് വി കുഡ് പ്രൊവൈഡ് സോ മെനി തിങ്സ്. അതായത് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ അക്കാഡമിക്സിനൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റിന്, അവരുടെ സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്സിന്, അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഉള്ളിലെ പവർ സ്പിരിച്വൽ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സംതിങ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് റിലീജിയൻ. അപ്പോൾ അവർ വലിയ വിജയങ്ങൾ നേടാൻ കേപ്പബിൾ ആണെന്ന് അവരെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്ന പ്രോഗ്രാംസ് ഇതൊക്കെ ഈ അക്കാഡമിക്സിനോടൊപ്പം ലോജിക്കൽ അണ്ടർ വൺ റൂഫ് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചു. ആൻഡ് ആസ് യു സെറ്റ്, യെസ്, വി ഗോട്ട് സോ മെനി recognitions, awards, including from the Chief Minister of Kerala, Higher Education Minister. Recently, നമുക്കൊരു international award from the World Malayali Council. Event was at Switzerland, Business Excellence Award in Zurich. Yes, exactly. Business Excellence Award in the education sector. വളരെ അഭിമാനമുണ്ട്. We got this award from the Honorable Member of Parliament, Switzerland. Then there was an entrepreneur, one Mr. Richard. He was a film producer also. And everything happened. The presence of Indian ambassador to Switzerland, Sanjay Bhattacharya. So, ലോജിക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വലിയൊരു അംഗീകാരം തന്നെയായിരുന്നു. We are so proud. So that is the Kerala part in the Indian Revolution. The other very good point that I happened to occurred to me as we were talking about Sri Ravi Shankar or about the spirituality part is one very important difference that Indians we carry is our ability to hold ethics and value very dear. Exactly. And in this journey of the next 50 years, along with the financial literacy, the value and ethics, because even making money and managing money needs value-based and ethics. So people can make money and manage money without it, which the large part of the West has done in the last couple of years. Sustainability is with ethics. Right. So that innate value and ethics base that we can regenerate in the youth of this country and empower them with financial literacy will really see us leading the Indian revolution in the world over the next 50 years. That is my humble belief. സാറിനോടൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ളത്, ഈ ഒരു ഓൺട്രപ്രണേഴ്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ, അതേപോലെ വാല്യൂ ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ റോൾ എന്തായിരിക്കും? Teachers were there, teachers are there, and teachers will always be there. But as teachers, the ecosystem is changing. The expectation of students is changing. The mindset is changing. Technology is invading so much that we need to adapt in terms of being able to be more impactful as teachers. Now, I think there was a time when teachers were given
given respect based on the level of knowledge or content they have. I'm sure that it will continue to be. But a lot of now knowledge and content is freely available to students. So I think a teacher is more of someone who will make the student think for himself or herself, rather than tell them what they need to think. So there is a little bit of difference in the way instruction has to happen. Earlier instruction was that I will tell the student this is how it is, he has to take it. Today student has a number of sources to get that content. I think our job is going to be to show him the way rather than to tell him the way. നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ തിയറട്ടിക്കൽ ബേസ്ഡാണ്. ഐ തിങ്ക് ഫോർ ദ ഫ്യൂച്ചർ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഫില്ലിങ് സംഭവിക്കണം അവിടെ അല്ലേ? Lot of gap filling because industry is changing at a rapid rate, but academics won't keep up with it. Like academics are still, by the time we close the academics, the industry has already changed. By the time the courses close, that is why it is very important that all courses that anybody does has a practical edge to it, whether it's an internship or it's an articleship, because that enables the students to understand what is actually happening in the ground. So that gap has to get fixed. Definitely, people like me and you have to fix those gaps. Okay. ഈ ഒരു ചേഞ്ചിലേക്ക് ഫൈനാൻഷ്യൽ ലിറ്ററസി ആൻഡ് അഗെയിൻ ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് ആൻഡ് ഫോർ കൺവേർട്ടിംഗ് അവർ കൺട്രി ഫ്രം എ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രി ടു എ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രി, ലോജിക് ആസ് ആൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് സാറിൻ്റെ സജഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്? Logic as an institution. Of course, we are trying for so many foreign tie-ups, foreign university associations, Indian university associations. Everything is happening in between. In addition to that, Logic as an institution. Firstly, let me tell you what I think we are doing right, very right, and what I think that we need to keep doing at all times. We keep the student as the focus of our ecosystem. Yeah. Now, that is amazing because not every education company or education service provider keeps the student in the center. I like the fact that we keep the student in the center and we try to see what best the student can get when they study at college. For example, we have the Upaya programs. We have the student faculty club. We already have entrepreneurship development clubs happening with the students of Logic. So what we are doing very right and what we need to continue to do is to keep the student always at the center of everything that we want to do, whether it is in India or with regard to our foreign tie-ups and all that, whether it is going to be studying there. So that is something that we have been doing and we have to keep doing. What else can we do is we have to adapt as fast as the ecosystem is changing, which also is something that we are aggressively working on to do. For example, I don't think anybody introduced money matters to school students. Yeah. We were the first in India, I'm not even saying Kerala, to actually design content for school students now, which we are in the process of getting it approved and copyrighted, which will start hitting schools and children will start understanding that. We want to do the financial literacy program and lead that revolution throughout the state of Kerala. So we are doing a lot of things like that. Let me ask you a couple of questions before we go ahead. Okay. What in your mind do you believe we are going to be 5 years down as an institution? see, so many things are there, of course. ഒരു ജസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ അപ്പുറത്തേക്ക് ഈ ഫൈനാൻസ് പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വിത്ത് ഗ്രാജുവേഷൻ മാക്സിമം ഫൈനാൻസ് പ്രൊഫഷണൽസിനെ നമ്മുടെ നാടിന് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വിത്തിൻ 5 years. ഐ എം നോട്ട് ടെല്ലിങ് അബൌട്ട് ദ ലോങ് ടൈം. ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് 5 years ഇതാണ് വൺ ഓഫ് അവർ മെയിൻ ടാർഗറ്റ്. ആൻഡ് സെക്കൻഡ്, ആസ് യു സെറ്റ്, ഈ പറയുന്ന ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിൽ തന്നെ 60% കുട്ടികൾ ദേ ഡു നോട്ട് നോ ദ റൈറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. ആ ഫൈനാൻഷ്യൽ ലിറ്ററസി, മണി മാനേജ്മെൻറ്റ്, ഇതൊന്നും അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിസ്ക് ആൻഡ് റിവാർഡിനെ പറ്റി ഒന്നും അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് 5 yearsനുള്ളിൽ ഈ ഒരു അറിവ് മാക്സിമം ഈ സ്റ്റുഡൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് ഇൻ കേരള, നോട്ട് ഓൺലി ഇൻ കേരള, ഔട്ട്സൈഡ് കേരള ഓൾസോ വി വോണ്ട് ടു സ്പ്രെഡ്. പിന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ആസ് ഐ സെറ്റ്,
I feel the female part of the home, that is homemakers, അവർക്ക് ഈ പറയുന്ന ഈ ഫിനാൻസ് അവെയർനെസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഓരോ വീടുകളും ദേ വിൽ മാനേജ് ഇറ്റ് ബെറ്റർ ദാൻ നമ്മളെക്കാൾ ബെറ്ററായിട്ട് അവർക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ദാറ്റ് ലോജിക് ക്യാൻ പ്ലേ ഫോർ ദ ഫാമിലീസ് അക്രോസ് കേരള. So I think we will begin with financial literacy and end at financial empowerment. Yeah. I mean, everybody gets empowered to lead the Indian revolution. So excellent. Thank you so much, Santosh, for this time and decision. താങ്ക് യു സാർ. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ സാർ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് സംസാരിച്ചെങ്കിൽ പോലും ഇറ്റ് വാസ് സിമ്പിൾ ഇംഗ്ലീഷ്. സോ കേരളത്തിലെ യൂത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ വുമനും വലിയൊരു അവയർനെസ്സാണ് സാറിന് ഇന്നത്തെ സെഷനിലൂടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച്.